Ang hanger na naman, wala na kung hanger na ano. Pinatahi, ito yun. Ito ba kayo siya? Pito kayo na, pito kayo siya na. Sabi ko sa kanya, mag-order ka ulit ng hanger sa ano. Kasi nag-order. Hindi naman pwede yung ano, na mga blue kasi may malambot yun eh. Puno ilang damit yung ano eh. Pero ilan ang sinusot ba din? Hindi ba nakikita? 3, 2? Marami pa oh. Okay na lang niya yan. Iisa naman ang pinasok sa bahay. Ito nga. Si Mama, may bago na naman siya taga-tahi doon na ano. Lalaki. Oo. Ano kasi siya? Pag ano. Sabi ko sana, bakit wala ka doon? Kasi ngayon may ano doon sila, may kumpul-kumpul ulit sila doon na mga kaibigan nila. Bago, amin namin sigarilyo, tapos namin. Saan? Doon sa may garahe. Doon sa may labas. Sino sa sigarilyo doon? Oo, kasi yung sigarilyo, ang baho. Ayoko talaga ng amin niya sa totoo lang. Ang alam ko nung may sigarilyo doon eh. Nganga. Ha? Nganga. Hindi, may nagsisigarilyo sa kanila. Nga, wala na kami. Si Raja wala na. Saan na yun? Hindi nga, ano, kala ko patay na. Hindi di ba gumaling doon? Ano, gumaling? Pero hindi na nagtrabaho. Hindi ko pa nakukuha ng pantalon ko kayo siya. Hindi pinapaalam ng pantalon kayo siya. Ito din, masarap din ito pag may init. Ito mo. Alin? Ito nugget, oh. Pagka lumamig na siya. Nakakaya kilamat pag may ibang ano na. Ilang minuto, gutom na ako. Sino siya? Ano? Namram, oh, hindi na ubus. Saka ng laro. Niligo ko pa yung heart na yan. Busit. Para pakinig lang ng mga kapatid ni Ama ang sabi ni Ina na papaliguan. O papaliguan. Papaligo. Pagdating galing asma, diretso sa kwarto. Talagang bagsak ang kakahinatnan mo Muhammad sa exam. Wala akong alam. Yan, kaya nagkakaganyan ka. Kasi yung mga sinasalita mo. Oo, ginanyan ko yan eh. Kaya nagkakaganyan ka kasi. Lagi kang aksidente kasi yung buhangam kasi. Hola, como estas? Bendiciones, buenas tardes para todos. Dame las gracias a Dios por estar aquí. Compartiendo. Ano yan? Lilian, hola, como estas? Bendiciones.
Miss from Yumi. Yes, hola, como estás bien? Que Dios mil, ano? Bandera, gracias a Dios por estar aquí. Ano ba yan? Yun ni numeros. Ako rin parang ito, ano yan, papangit na yan. Ang gusto ko sa ngayon sa macarona, matamis. Ang hinahanap ko yung kaninang umaga. Ako rin. Mas masarap kasi. Ang galing naman. Asan kaya yung gapihan ni Ama na? Hindi niya na. Bago pa naman yun. Alin? Yung gapihan niya. Yung sombrero? Lahat ang dala niya. Baka Kanya, nandun sa bago yun eh. sasakyan. Hindi, paano sasakyan? Dala niya, pa-India. Ha? Hindi pa naman na susunod. Kasi nasa ano kasi? Ginaiwan sa... Nandun pa, nakarami na. Nandun kasi sa... Oo, nakarami na. Ano Mula ko ito pa lang. kanina? Doon siya kumain? Oo, doon siya. Akala ko dito. Hindi. Nauna si ina, tapos dalhin mo dito. Ano gagawin natin dito? Pinadala doon. Di, ayun. Sabi niya, doon dinala ko. Lagyan mo ako ng ano. Bigyan mo ko ng slice. Yung ito, di ba yung long, meron siyang long, tapos ito, ilan ito? Hindi ko alam kung ilan yan. Marami yan, peg ang balot eh. Ha? Patata ba talaga ito? At Emma, yung dati natin kinain? Ano ba yung tapatata? Ano ba yung dati? Medyo mahanghang. Ito nga medyo mahanghang. Pero patata, isa lang na ang... Ito lang ba yung piniprito natin? Yung dati pa? Okay sa kaya matapang ang bawang. Hindi bawang. Manghang. Ano ba yung lasa na yun? Ayokong lasa na yun eh. Ay, niyadyadan nila ng ano, loya. Grabe, akalat ka rin na ni Lola. Gusto ko rin si Lola. Si Lola. Pumunta dito sa ano. Takbo yung mga ano, hinuli nila. Si Lola? Hindi nila mahuli. Pero kanina mo kita ako kagatin ha? Ito kagabi. Tapos kanina nakaganan ako. Hindi nila mahuli. Tahimik lang ako, nakaganan lang. Lumapit sa akin pa, pag ganun-ganun. Sabi ko, Lola, halika dito ka. Dito ka. O di, pumunta naman. Maya, parang siya naglalambing sa karay ko. Ano, naglalambing siya. Pag ganun-ganun. Pag ganan. Ano ka nalaga? Sabi ko lang, kaya kahayop ka, kakagatin mo pa ako. Pinagat ka. Buti nga, hindi, wala. Ito kahapon to niya eh. Puro nga Lola, kakagatin mo pa ako. Ubusin na natin yan ah. Hindi ka na kumakain. Kumakain nga ako eh. Ano mo ito?
Itong nuggets, bigyan ko si Yoyo. Bigo man. Hmm? Wala naman. Sino pupunta? Man. Naman yung pinag-aralan. Yung mga plato niya kanina yun. Pabilang ng pabilang, pabilang ng pabilang. Galing Turkey. Yung pala yung isa na hinahanap, nandoon na sa... Yung mama, 17 lang yan. Wala, hindi ko lang yung isa. Wala yung tawid na. Tanong kay David. Wala nang alam yung isa eh. Parang may harina. Yung pala yung isa, hindi dito. Nandito. Hanggang ngayon, nandoon pa sa baba ng lamesa. Alin? Yung plato. Ilan gusto na nga yung kay mama doon pa na plato na parang kulay dito nababas yun doon sa store. Ayan palang sausawan eh. Ma... Ngayon pa. Ngayon pa pa sausaw. Matuwa pa ako sa anak ng mga ganyan yung binibili ng hindi yan puro dilat. Bigyan ko si Yoyo. Ng nuggets. Sige, makaroon na, di ba makain siya? Gabi na. Bukas na. Ito, bigyan Mapait ko pag uminom ka. Ha? Ito, pag ano mo, mapait. Pag uminom ka na. Ayusin ko pa yung gusto. Ha? Ay, gusto ko ayusin ko yung flavor. Bakit? Hindi mo kita. Kakakuha ka ng paper bag. Hindi na ayos. Ang ingay nila. Ang dami ng bagsak ng mga telepono ko. Kasi kung minsan nakakatulog na ako ng sa upuan. Ang dami na. Itong bago, ang dami ng crack-crack. Ang dami ng crack-crack. Ano ba yan? Ano, dito lang yan? Ano, magsisi siya pa si ama? Sisi siya pa yun. Oh my God. Walang tinapay si ina, no? Meron pa doon na. Wala siyang palaman na. Ang gagawa ng cheese niya dyan. Yung, praise? Pangit naman. Wala mo. Oo, nilalagay ko. Mapakain yan. Ugasan mo. Yung press yung nga dito, yung nasa Tupperware. Oo, ginagamit ko yun, ha? Si ama, anong almusal niya? Walang ano. Hindi sila bumili. Hindi, huwag na umalis. Pag hindi pa yan, mag-order pa yan. May pera pa sa wallet yan. May balak pang mag-order. Alas 4? Bakit? Oo, 4:20. Saan ba nagbubukas ng 4:20 ng umaga? Ate, bakit sarado ba McDonald's dito? Hindi mo tulad sa atin.
Oh, walang saraduhan. Yesterday, yesterday. Ayun, 4:24. Ah, Oo. grabe. Kasi, Nag-order tingnan pa mo, eh. 2 beses, 4:19. Tapos 4:24. Hmm. Mag-alasing ko na. Gusto sa'yo eh. Grabe yan. Ay, 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 Ano ay. na? Ano na kaya, ano mo to? Ibigay ko ay yung ano. Bigyan mo kainin ko ng sambusa. Oo. Ano? Bigay ko na lang yung dalawang yan. Misi-misiin ko. Misi-misiin mo yun. Misi-misi. Misi-misi. Naku, busog. Ay, la. Ay, grabe. Busog. Duman kayo sa dukan. Tingnan mo. Tigas. Angat niya po talaga, mami. Ganun ko. Para hindi niya ano, pag ibigay mo itong buo, ay naku. Isang dakma lang. Nasa na? Ilagay ko sa kids kasi tahol ng tahol. Ilagay ko sa kids. Doon sa loob ng ano. Tahol ng tahol eh. Makakita ng aso ay pusa, tahol-tahol. Pero takot naman. Takot naman sa pusa. Sabi ni Ning, na-stress ako kay Marimar. Ito bakit? Kasi lagi dapat ako nakabantay. Paano nung, ano, dahil ang sungit ni Marimar sa mga anak. Eh baka daw madaganan yung mga biik niya. Na-stress ako. Sipag ni Ining. Ayaw na yung ano. Maano siya. Taragsik. Taragsik. Madiskarte. Halos siya na ang nag-aalaga sa ano no. Tama talaga naman yun. Pati kay Nicole no. Oo. Siya na ang ano. Kanya. Sa Kaya kanya pag na lumaki. minsan di ano, nag-aano kami ni Nicole na haligonan, ano kami. Minsan sinisisi ko sa kanila kasi bakit pinaano mo na ganyan. Sabi nga sa'yo, binilan niya ng motor si Nicole na alam mo hindi niya nagamit, nandun sa bahay na naka-stack. Oo, 10,000 yun. Sabi ni Cory, itatanong niya sa kapatid niya kung bibilhin. Ando doon. Ay, sus Maria Joseph. Mura. Ate Emma, 10,000 na ilang taon pa nung si Nicole. Hindi yung motor na ano, hindi. Ay. Anong motor yun? Alam mo yung mga auto, yung mga pambata na nakikita mong mga ano? Pambata. Oo. Pero ano yun, pambata pero ano yun, di gas yun. Parang rider, ganun. Ako nung umuwi ako, gusto Sinaya. kong magmotor nahiya ako na lumabas. Nahiya akong Hindi maglabas. ako,
Kahit na ako sa bahay, sabi ko kasi nung pumunta lang ako sa Nakuri yung sabi ng nagmotor, hindi mo ko mapapaano, alam nila sa bahay na. Marunong ako. Hindi mo ko, Ayaw kong magpakita sa mga tao. Doon lang ako sa bahay. Linis-linis. dalawa ang motor mo eh. Ano ulit ka na? Titik ko kayo. Kana, wala nang pakainin ko si Yuyo. Saan, ano ba yan? Ito, dito na lang muna ito. Ano ba nakaret? Ito? Oo. Kasi may juice na, ano ba yung kahapon? Hindi natin nilagay sa ref yun. Dito lang. Malamig kasi eh. Hindi masisira. Umaga na. Noong oras, umaga na. Dito lang ito, oh. Okay na yan, ilabas ko na yan. Lab, ano ka? Akin na, mag-grab ako kasi ate ay marami yung buto ko. Ayoko na basa. Ako nag-repeat, oy. Ay, ito na ulit eh. Ayoko niya. Kukuha din ako ng gloves doon, ganun papaligo ko kay hayop na yun. Kukuha ako ng ulit yan. Lamig. Lamig. Pambalik na sa ano. Namimili ako sa lamig. Pambalik na sa braso. Tapos uminom tayo ng drinks na nakakalamig. Nag-display na yung mga dukan doon. Ay? Nag-display na yung mga bukas sa baon. Sabagay, exam lang naman yung magbabaon ko na magbaon. Dito talaga ako. Ha? Ano ba yun? Hindi ako. Okay, ito sa kanya. Nawala yung ano eh. Kasi, ah? Bukas sa ano sinado sa screen. Aling? Ang lamig! Sasabihin naman yan, di ba? Ah! Ah? Asan? Hello? Where are you?
Santiago, Roan, Genesis. Ano, maginaw kasi. Tapusin ko lang itong ano, ibasa ko. Wait lang, i-create ko pa rin. Ako nang pinagkainan namin. Ang wali ng tubig. Wali ng tubig. Wali ng tubig ko. Grabe. Maginaw. Ang ginaw. Lipat na. Lilipat na ako. Nagtatahol na yung aso ko.